নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, রাহুল গান্ধী একদম ওয়াইফ ইস্যু, অর্থাৎ আমার এবং দেশের প্রাইম মিনিস্টারের কোনো ওয়াইফ ইস্যু নেই, স্ত্রীর কোনো ধরনের কোনো ইস্যু নেই, সেই বিষয়টাকে একদম তুলে আনলেন। এবং কোন পরিপ্রেক্ষিতে তুলে আনলেন এই মুহূর্তে আপনারা জানেন, মহিলা সংরক্ষণ বিল, সেটাকে নিয়ে সংসদে আলোচনা হয়ে এবং এই 3 দিন ব্যাপী একটা সেশন রাখা হয়েছে যে মহিলা সংরক্ষণ বিল, সেটার পক্ষে বিপক্ষে মানুষজন ভোট দেবেন। কি হলো ভোটের ফলাফল আপনাদের জানাবো অবশ্যই, কিন্তু রাহুল গান্ধীর স্পিচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গতকাল আপনারা দেখেছেন যে দেশের প্রধানমন্ত্রী স্পিচ দিয়েছিলেন, তো তার পরবর্তীতে এই মুহূর্তে রাহুল গান্ধী কি স্পিচ দেন সেটার দিকে সারা দেশ তাকিয়েছিল, এবং সেই জায়গা থেকে এই মুহূর্তে সরাসরি রাহুল গান্ধীর স্পিচটা আরো ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠেছে, যখন তিনি একদম বলেন কিরেন রিজিজুর উত্তরে যে আমাদের দুজনেরই, অর্থাৎ আমার এবং দেশের প্রধানমন্ত্রীর কোনো ওয়াইফ ইস্যু নেই, আমাদের কোনো স্ত্রী নেই, এবং সেখান থেকেই আমরা কোনো ইনপুট পাই না। যদিও আমি আমার বোনের থেকে, আমার মায়ের থেকে সবসময় ইনপুট পেতে থাকি, বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ পেতে থাকি, কিন্তু অনেকেই সেটা পান না, এবং অনেকেই পান তাদের স্ত্রীর কাছ থেকে। তো রাহুল গান্ধীর এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আপনারা শুনুন, তারপর আসছে এনে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় আরো কি কি বললেন অমিত শাহ এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর যে তর্ক বিতর্ক মজার ছলে গতকাল আপনাদেরকে দেখিয়েছি সেই খবর, সেই সম্বন্ধে রাহুল গান্ধী কি বললেন অবশ্যই শোনাবো। আগে দেখুন রাহুল গান্ধীর কি বক্তব্য প্রধানমন্ত্রী ওয়াইফ ইস্যু নিয়ে। All of us, every single one in this room has been influenced, taught, learned a lot from women in their lives. Mothers, sisters, wives. As Rijiju ji said, of course, Prime Minister and myself don't have that wife issue. So we don't get that input, but we have our mothers and our sisters. Yesterday I was watching my sister achieve something that in 5 minutes achieve something that I have not been able to do in maybe 20 years of my political career, which was to make Mr. AMIT SHAH ji smile. আপনারা শুনলেন রাহুল গান্ধীর সেই বক্তব্য, এবং তার পরবর্তী রাহুল গান্ধী বলেন যে আমার বোন গতকাল যে কাজটা করেছে আমি গত 20 বছর ধরে করতে পারিনি, যে অমিত শাহের মুখে একটুখানি হাসি ফোটাতে পেরেছে আমার বোন। রাহুল গান্ধী সেই বক্তব্যটা রাখেন যে অমিত শাহের মুখে তার বোন হাসি ফোটাতে পেরেছে, অমিত শাহের মুখে একদম হাসি ফোটাতে পেরেছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী তার বক্তব্যের মাধ্যমে, যে কাজটা রাহুল গান্ধী তার 20 বছরের পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারে করতে পারেননি, তেমনই বক্তব্য রাখেন তিনি। এবং তার সঙ্গে তার যে বক্তব্যটা আরো গুরুতর হয়ে ওঠে, যে একদম সরাসরি এই মুহূর্তে ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স যেটা করতে দেবে না এই সরকারকে, পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সম্প্রদায়, দলিত সম্প্রদায়, মাইনরিটি কমিউনিটি, তাদেরকে প্রতিনিধিত্ব করতে দিতে চায় না এই সরকার, এবং সেখানেই বাধা দেবে ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স। The first truth is that this is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. There is a women's bill. It was passed in 2023 in this house itself. And my friends and teachers in the BJP said that it will be implemented in 10 years' time. That is the women's bill. This is an attempt to change the electoral map of India, using and hiding behind India's women. And actually it is a shameful act, because instead of giving them women's reservation, which is very easy to do and every single opposition person will support it right now, bring that old bill back right now, and we will help you pass it for implementation from this second. Now, that is the women's bill. This is something else. And the truth needs to be told about what this is. There is a central truth
in India's history, in India's past and present. And I have become more and more and more aware of this truth. And that is the brutal, cruel, unforgiving treatment of the OBC community, of the Dalit community, and other communities, minorities and women. And this is a historical fact. This need not be argued here. Everybody knows how Indian society treated OBCs, treated Dalits, what was done to them, what was done to their women, what they were allowed to do, what they were not allowed to do, how they were blinded when they read certain documents, how metal was poured into their ears when they heard certain verses. This is a fact. Now, what is being attempted here is a bypass of the caste census. What they are trying to do is they are trying to avoid giving power, giving representation to my OBC brothers and sisters and to take away power from them. This is the agenda over here. That's the first agenda. Manuvad over Samvidhan. Amit Shah ji says that the caste census has begun. And he repeated twice yesterday, trying to be clever, saying that houses don't have castes. The point is not whether houses have castes or don't have castes. The point is whether the caste census is going to be used for representation in Parliament, Vidhan Sabha, Lok Sabha. And what you're trying to do now is trying to make sure that caste census has nothing to do with representation for the next 10 years, 15 years, so that you can kick the ball down the street. That's the first thing that is being done. Second thing that is being done, equally bad thing, but a very dangerous thing. What you're doing, because you're scared of what is happening in the politics of this country, you're scared of the erosion of your strength, you're trying to rejig the Indian political map. You have done it in Assam, you've done it in Jammu and Kashmir, and now you're imagining that you can do it in India. And you need a constitutional amendment to do that. Now let me explain what you are doing. You are telling the South Indian states, you are telling the northeastern states, you are telling small states in India that in order for the BJP to remain in power, we are going to take away representation from you. This is nothing short of an anti-national act. This is what you are doing. And under no circumstances are we going to allow you to do it. So I am telling you very clearly right now that the entire opposition is going to defeat this attempt of yours to attack the nation state and deprive OBCs and Dalits of their rightful place in society. I want to ask, corporate India, entire financial structure of India, where are the Dalits? Where are the OBCs? Where are the Adivasis? Top bureaucracy of this country. आपका गलती है. Where are they? Judiciary, private sector,
private hospital sector, healthcare sector, education sector. Earlier, there used to be something called the public sector. Public sector provided space for Dalits, OBCs. You've removed it, demolished it, handed it over to your friends. So you call OBCs Hindus, you call Dalits Hindus, but you do not give them any space in the power structure of this country. And you can ask this to any Dalit, you can ask it to any OBC. This is a fact. You call them Hindus, but you do not give them any place in this country. Yes, be cool. Be cool. And you are... सच्चाई अच्छी नहीं लगती आपको? You After you can reply. You can reply. I am not yielding. I am not yielding. I'm not yielding. I'm asking you. Don't ask. I'm not yielding. You have made Speaker, sir, I'm not yielding. misleading statement. I have to make clarification. Speaker, sir, I'm not yielding. But sir, Sri Rahul Gandhi ji is talking about reservation in assemblies and parliament for OBC and for religious minorities. That is not permissible. When Congress ruled this country for more than 60 years, why did not Congress party provide that constitutional reservation for OBC? Congress has to answer. राजीव गांधी जी ने ऑन रिकॉर्ड ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध किया था। राजीव गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री थे और जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो भी उन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन अपोज उस समय का प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया था। राहुल गांधी जी उसका जवाब दे सकते हैं कि राजीव गांधी जी ने क्यों अपोज किया था ओबीसी रिजर्वेशन? So I want to assure my friends, brothers and sisters across the country, southern states, smaller states, northeastern states, that do not worry, we are not going to allow them